Hola y bienvenido. Muchas gracias por venir. Es muy emocionante para mí ver tanto entusiasmo por la música y la batería aquí en Tenerife. Gracias. Ahora traduzco al inglés. Toco en una banda llamada Naughty Professor. Yo soy de Nueva Orleans, Estados Unidos. Eso es todo el español. Rainier, Sí. muchas gracias. Tonight, we will talk about tone, speed, musicality, and how they all blend together. Hoy vamos a hablar de tono, musicalidad y de velocidad, exacto, muchas gracias. Y de cómo todo esto se junta, cómo juntar todo esto. I have some exercises that I use to become better in all of those phases. They are more of a guide, so you can take them and apply them the way that you see fit to your music. Voy a presentar una serie de ejercicios que sirven precisamente para mejorar en la batería, pero quiero que más bien sirvan de guía para que cada uno de ustedes los desarrolle por sí mismo. The first exercise you will see on page 1 at the top. La página 1, arriba del todo, está el primer ejercicio. This is an exercise that is not for speed, but is for tone. Es un ejercicio que no está orientado hacia la velocidad, sino hacia el tono. You want to make sure that every note sounds exactly the same as the note before it. Claro, cada nota tendrá que sonar exactamente igual a la que hemos tocado anteriormente. Usually, I would play each measure for 1 minute, but right now, I will play each measure twice. Normalmente toco cada compás durante 1 minuto, pero ahora lo voy a tocar 2 veces. Also, do this on a pad without a metronome as a warm-up, and it will center your mind with your body and make sure that you are focused on the sound you create throughout your practice. Claro, también es importante empezar a tocarlo con una caja sorda para interiorizar este ritmo y para hacernos a la idea, para que nuestro cuerpo se haga la idea y se prepare para tocar la batería. I like to do it if I'm playing it on a drum. I like to do it with the snare drum off because I find that when the snare drum is on, it can hide your mistakes. Claro, me gusta tocarlo con los bordones quitados porque cuando los tengo puestos, los bordones pueden disimular los errores que esté teniendo, los errores que esté cometiendo. And again, this is all about making sure that your strokes are as even as possible so that when you go on to practice speed, everything is fluid and consistent. Por eso tengo que asegurarme de que los golpes tengan tono exacto e intensidad exacta para que a la hora de desarrollar la velocidad desarrollemos también fluidez en cómo tocamos. The next exercise is number 2. And after warming up here, I find it easier to do this exercise than if I don't do the warm-up. El ejercicio número 2 lo toco después de haber calentado con el primer ejercicio, porque si lo toco sin
si lo toco sin haber hecho la primera parte, me es más difícil hacerlo. It goes like this. And now I do this one with a metronome every day at multiple speeds until I get it as fast as I can play it and try to push myself every day. Claro. Esto lo hago todos los días con metrónomo, cada vez más rápido, para que cuando llegue a la velocidad máxima me pueda ir dando cuenta del límite al que puedo llegar y si lo voy sobrepasando. Estamos, por cierto, en donde pone el 2, donde pone el ejercicio número 2, singles exercise. When you've practiced it enough, it can sound like this. And you keep practicing it every day until you get it to a speed where you feel comfortable playing quickly, then we can move it over to drum set. Lo tocamos todos los días hasta que nos sintamos cómodos y una vez hayamos alcanzado este punto, podremos traducirlo a la batería. So, if you go to page 2, number 2, Si vamos a la página 2, el ejercicio número 2, I will show you how to put this exercise on drum set with 2 different deviations. y les enseñaré cómo aplicar este ejercicio a la batería con 2 diferentes iteraciones. That's number 1. Esta es la primera versión. Number 2, you put the bass drum as the 4th note instead of returning to the high tone. Claro, en el segundo ejercicio, la última nota de cada grupo de 4 la sustituimos por un golpe en el bombo. So it sounds like this. Again, work this up with a metronome until you get it as fast as you can end up applying it to your regular playing. Trabájenlo con un metrónomo hasta la velocidad en la que puedan aplicarlo a algo que toquen ustedes con la batería, a los ritmos que suelen tocar ustedes con la batería. Something like this. Then I like to do it where I play some time as a beat in between some of these, and it sounds like this. Me gusta tocar un poquito de ritmo entre cada uno de estos ejercicios y sonaría así. Can change the sticking to whatever you feel is appropriate, or put 16th notes first, or mix 16th notes and 8th notes, however you like. This is just a way to practice mobility around the kit. Claro, podemos cambiar el sticking como queramos y podemos cambiar de semicorcheas a corcheas, de corcheas a semicorcheas,
lo que queramos, porque el objetivo de este ejercicio es precisamente desarrollar nuestro movimiento a lo largo de la batería. Are there any questions at this point? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna cuestión? Excellent, excellent. Then I would like to go to talking about triplet-based rudiments. If we can go to page 1, number De la página 3. 1 al número 3, para hablar sobre ejercicios con tresillos. I will keep steady time between my feet and illustrate the difference between the single stroke triplet rudiments. Vale. Voy a mantener el tiempo con los pies y voy a demostrar la diferencia entre cada uno de estos rudimentos basados en tresillos. Number 1. Single stroke color. Moving on. El número 7. Moving on. Moving on. Now, we can apply those around the drums in a variety of stickings. Claro, esto lo podemos aplicar a la batería con stickings bastante diferentes. Here are some stickings I like for those rudiments, for those single stroke rudiments. Estos son unos stickings que me gustan utilizar a mí. So the last one, I often make a cycle that repeats on itself without stopping on the Creo un chord. ciclo sin parar de tocar. That sticking is illustrated Ese sticking pueden verlo on number 3, en la página page número 2. 3, en la página 2, ejercicio número 3. And El sticking que él acaba de tocar. I find that the sticking illustrated on the single stroke 7 Para mí el sticking del single stroke 7, el segundo, or in a cycle with the single stroke 13 is a very, very useful sticking that you can get very fast quite quickly. para mí el single stroke 7 o haciendo ciclos con el single stroke 13, con el número 13, son maneras rápidas de desarrollar nuestra velocidad y poder aplicarlas como tocamos. So the sticking is written here, but I will show it to you with my hands as well. El sticking está escrito, pero se los voy a enseñar con las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then back to the snare drum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
can see how, because the bass drum is the last note, Debido a que el bombo es la última nota, it gives you extra time to get back to the snare drum, making it a cycle that can become very fluid. poniendo el bombo en la última nota te da más tiempo para colocar la mano en la caja y así crear un ciclo que sea más fácil de repetir. Alternatively, you can play a polyrhythm with 2/3 by doing this sticking. Podemos tocar un polirritmo de 2/3 tocándolo de la siguiente manera. So, 1, 2, 3, 4. That ends up, when you're playing quickly and in 4, Cuando lo tocamos rápido y en 4x4, I'll play a beat and then the fill. voy a tocar ritmo y luego el fill. And you can feel free to mix that sticking Pero podemos mezclar however esto you like. como queramos. Those are just two things I find to be useful and interesting, and that you can get them to a fast, you can get them fast quickly. They can feel natural very quickly in your wrist. Claro, for me. son dos ejercicios que a mí me ayudan y que a lo mejor les pueden ayudar a ustedes para llegar muy rápido a un tempo un poquito más rápido en el que nosotros también podamos tocar e incluirlo en nuestro ritmo. Excellent. So now I'd like to talk about some diddle rudiments. So if we go back to page 1 and go to the very bottom line. Me gustaría hablar de algunos rudimentos de diddle y si vamos a ir todos a la página 1 al último pentagrama. Actually, wait up. Tell them I want to do one more thing with that sticking, because it's not something that I wrote this paper before I really started doing this, but I like it, so I want to show it to them because we're all drummers here. Sí, me gustaría hacer una cosita más, porque dado que escribí las partituras antes de empezar a dar la masterclass, quiero enseñarles una cosa más. I want to show you how you can take the exact sticking that I was just doing in triplets and put it in 16th notes, so that you have a polyrhythmic structure where you can do either one back and forth. Me gustaría coger el sticking que acabamos de ver con tresillos, pero tocarlo en semicorcheas para crear así un ritmo, una polirritmia que podemos también aplicar. 1, 2, 3, 4. So that's the exact same sticking, but phrased in triplets, 16th note triplets, and phrased in 16th notes. Claro, es el mismo sticking, pero fraseado en Back and tresillos de semicorchea y en semicorchea, de uno a otro. Are there any questions about that? Does anybody? ¿Alguna pregunta? Por cierto, vamos. Exacto. Just one. Bueno, perdón. Como quieras, yo. No, la hago en español y después si quieres Sí. lo en inglés. Es una tontería nada más. Ese ejercicio que está haciendo, a mí particularmente me gusta mucho hacerlo. He likes playing el that momento en el que exercise. metes el bombo, Because when you hit the bass drum, yo creo que es pasarlo a 32. Yeah, o sea, it's- semicorchea, yeah, semicorchea, like if algo you así. would be Ese playing solo it golpe. on 30 second Entonces notes. el resto del Yeah. sticking ha sido
entonces queda muy bonito porque el apoyo del bombo, when you play Doblar el bass bombo, drum, dice. instead of doing one stroke, you make two, but I think it's semifusas, no sé cómo se dice. 30 second notes. 20-second notes. 30 seconds. Yeah, sure, sure. I don't know how to explain because I even don't read the paper. Okay, okay. But I think it's a good question when you do this sticking. If you use it to do a... If you use 30 seconds to the gap before completing the cycle. Yes. In the kick drum, double the kick drum. Yeah. Okay, that's right. Yeah. Absolutely. It's just a point. Yes. I know it's very nice what you're doing, but if you introduce to bass drums in that place, it sounds. I'm sure you can do it, or you do it usually. Definitely. That's 100. Yes. Sí, es algo que Le suelo estoy hacer. diciendo nada más. Bueno, Sí, porque- él lo entendió. Porque me salía a hablarlo en inglés, pero justo donde está haciendo el apoyo del bombo, Sí, eso lo meter el bombo, Tutuca, o sea, y dos hacerlo. golpes a 32 notas, Exacto. queda súper bonito. No sé si He was just saying that as Doblar el a... bombo. sí, doblar el bombo, efectivamente. As a variation. Yeah, as a to, variation. Yeah. That would sound fantastic. Sí, eso sonaría muy bien. Definitely. And a lot of this, when you play Sí, muchas de estas cosas cuando tocas with a band or en grupo, in a studio or wherever you're playing, donde sea. you don't want anything to feel or sound like an Claro, exercise. no quieres que lo que toques suene como un ejercicio. So this is just a guide. Una And guía. then an idea like that is a perfect example of how to take this Una idea como esa off es the un perfecto page ejemplo and bring it to de cómo life. desarrollar el ejercicio en esta página. Great comment. Definitely. Cool. So, moving on to the diddle rudiments. Lo dijimos antes, la página 1, en el último pentagrama. Page 1, the bottom line. Are we all familiar with paradiddles? Todos conocemos el paradiddle. Los que- Everybody knows paradiddles? Cool. Do we know paradiddle diddles? Yeah, familiar? Double paradiddle? Un doble paradiddle. We know all those? We ¿Conocemos esos rudimentos? Excellent, beautiful, hermosa. Then we don't have to go over any of that, and we No, can vamos a go saltarnos justamente esa parte. to the top of page 2 Y vamos and a- talk about how to apply this to drum Al set. primer pentagrama de la página 2 y vamos a aplicar ya directamente estos rudimentos a la batería. Now, when I like to apply the paradiddle Me in gusta two aplicar el different paradiddle ways. de dos maneras. One being very simple, just keeping it in the hands, La primera, tocando el paradiddle con las manos. and make sure that the accent in the left hand is much more pronounced than the fill-in notes because it's now acting as a backbeat with ghost notes. Claro, y asegurándome que el acento con la mano izquierda esté a un volumen mucho más alto que las notas fantasma, que el resto de las notas, para crear así el backbeat, para crear así un contratiempo fuerte. Now, I also like to do it where I put the right hand sticking in the bass drum and keep a 16th note pulse on the hi-hat. También me gusta trasladar el ritmo de la mano derecha hacia el pedal del bombo y tocar semicorcheas con la mano derecha. Which is shown on the last line there. Está en el último pentagrama escrito de la página 2.
Of course, again, this is the type of thing where you practice it as an exercise, but then you wouldn't play it so strictly when you're playing it live or in context. Claro, esto es uno de estos ejemplos en el que no tocaríamos, en un contexto directo no tocaríamos esto tal cual como un ejercicio, sino que haríamos algunas variaciones. You would want to allow yourself more freedom. Maybe something like this just comes off the top of my head. Queremos un poco más de libertad. But there are ways to incorporate it into your playing where it just becomes natural. Claro, hay otras maneras de incorporar este ejercicio hasta que sintamos que se desarrolla de una manera natural, cómoda para nosotros. Cool. So I'd like to talk about the double paradiddle for a little while. Quiero hablar un poquito del doble paradiddle, del paradiddle doble. And the first thing I'd like to show is that the right hand pattern is similar to that of an Afro-Cuban 6/8. So, like this. El ritmo de la mano derecha es similar al patrón de la 6/8 afrocubana. Again, maybe don't keep it so strict. Maybe you play something more like. But it's something to keep in mind when you're drawing connections between rudiments and drum set playing. Claro, esto es algo que hay que tener en cuenta cuando conectamos los rudimentos practicados con ritmos de batería. And then another way to draw a connection there is to tighten it and put it in halftime, and it's similar to the Purdy shuffle. Otra manera de hacer conexiones entre los rudimentos y los ritmos de batería es tocarlo a mitad de tiempo en halftime, y que es algo similar al Purdy shuffle, que algunos de ustedes conocerán. You want to phrase it. Sí, da igual como quiera frasearlo. But again, just to remember that when you're sitting there practicing your Hay rudiments que recordar que cuando estamos tocando los rudimentos on your pad, that there are ways that you can think about them even when you're just using a pad to create bridges in your head that help reinforce your drum set playing. Claro, es importante que aunque lo estemos tocando en una caja sorda, que hagamos estas conexiones con los ritmos de batería para que lo podamos luego aplicar a la hora de tocar. Do we have any questions about that? Or should we move on? Move on. Vamos para Excellent. Page 3. Si vamos a dejarlo del paradiddle, yo tenía una pregunta de si él solo funciona con el paradiddle normal o si también hace variaciones dentro de ritmos con paradiddles diferentes. Oh yeah, he means do you only play the paradiddles we have played just now, or do you do versions and different versions of paradiddles? Wow. Great questions. Great, yes. I
do paradiddle inversions Hago inversiones de paradiddle. differently. I do them usually between my kick drum and my hands. Claro. So Él las toca entre su pie y su mano. will you keep time for me real Sí, quick? voy a mantener el tiempo. Pero... Wanna count off or... Right about there. 1, 2, 3, 4. I'll start over because I inverted the paradiddle. Yeah, Invertí el paradiddle. I'll try to stick to the same inversion. I will say, usually I treat it polyrhythmically instead of sticking to the inversion straight. So usually it's more like this. But doing the inversion strictly Claro, estrictamente hablando de la inversión, would sound more like this. sonaría más bien a If I can do it right now. Si me sale. 1, 2, That's if you keep it going instead of alternating it, Entonces, si seguimos tocándolo en vez de y no alternamos. and you just stick to a right hand lead, with this being your right hand, Sí, si nos quedamos solamente tocando con las dos manos el patrón de la mano derecha and starting on the of the beat, y empezando en la tercera parte del 1 and la tercera semicorchea. One more time. 1, 2, 3, 4. I'm sorry, that's the paradiddle diddle. That's a paradiddle diddle inversion. Okay. But yes, you can definitely invert all of You use these. it just to break your mind, or you use it with your band? Lo utiliza solamente para... Oh, I never think about any of this. Okay. No, yo no pienso Anymore, yeah. en estas cosas. Ya no. Inversions, paradiddle inversions, I fell in love with them, Sí, me enamoré de las inversiones de paradiddle. and I fell too deeply in love with them, Me enamoré and it demasiado became profundamente. a problem. So I kind of stopped practicing them and got back to some of the basics Okay. that I have written here, He dejado de practicarlo y he vuelto más bien a lo básico que tenemos escrito. so that I didn't overplay when I was playing with bands. Claro, así que no lo tocaré demasiado cuando está tocando con distintos grupos. They can be great solo techniques and fill techniques, and depending on the band you play with, they can be fantastic to incorporate into the pattern that you're playing. Claro, son buenas formas son buenas para añadirlo a los solos o a distintas partes que estás escribiendo, pero I find myself often desiring for simpler things that keep the music moving forward and keep the beat more clear, so the people are dancing. sí, últimamente me decido más por aquellas cosas que mejoran un poquito la canción y que se ciñen al ritmo de ella para que, bueno, que al fin y al cabo que la gente baile. Now, after saying that, I am about to show you an exercise that is very angular, maybe, or mathematic. So it must be used sparingly and in the right context. Le voy a enseñar un ejercicio que, debido a lo matemático que es, debe de ser empleado bueno, pues con precaución, porque para evitar repetición y para evitar
Soy cansino. Will you keep time for me, please? And this is number 1 on page 3, beat displacement. Sí. En la página 3 el ejercicio número 1. Yeah. Nice and slow. Good. Now, again, that's something that you want to incorporate more into your normal playing. Esto es algo que queremos incorporar que nos gustaría incorporar a cuando tocamos normalmente. So that you can shift your phrases and make it feel natural, more something like this. De manera que podamos desplazar nuestras frases y que suene de una manera más natural. So, you'll notice that Se darán cuenta de que I would break the phrase estoy rompiendo las sometimes frases algunas veces. in order to complete something more musical. Maybe you don't stick so strictly to displacing the beat, and you allow yourself to start the phrase with a displacement and then finish it with something that feels more natural into the beginning of the next phrase. Claro, a lo mejor lo que queremos es empezar con un desplazamiento rítmico y sin embargo después volver a coincidir para volver a hacer algo nuevo la siguiente frase. Cool. Does anybody want to try that? Anybody want to come up and try it? ¿Alguien quiere salir a probar el desplazamiento? You don't have to. You don't have to. No tiene por qué. No problem. No problem. We'll move on. Move on. Number 2. Does anybody here have the book Syncopation by Ted Reed? ¿Conocen? ¿Alguien de aquí tiene el libro Syncopation, escrito por Ted Reed? Syncopation. Some people? Some people? This is a way that I find you can build speed and mobility around the drums using the exercises found towards the back of the book, which are triplet accent patterns and 16th note accent patterns, respectively.
Son ejercicios que a mí personalmente me ayudan a mejorar la velocidad y la movilidad alrededor de la batería, y los ejercicios que están más al final del libro nos pueden ayudar a trabajar los tresillos acentuados y las semicorcheas acentuadas. So, Sorry, 16th note triplets or 8th note no, triplets? triplet accent patterns and 16th Okay. note accent patterns. Oh. Different. Yeah. Will you keep time for me again? The way I like to practice this is to do 3 different versions of the accent pattern with time in between. So it's like a practical application. Me gusta practicar estos ejercicios haciendo 3 versiones y entre cada una de ellas tocar ritmo para así ya desde el primer momento encontrar una aplicabilidad pues, real cuando tocamos la batería. So we're doing, first I'll just show you the pattern that I'm going to be playing Primero les at all. enseñaré el patrón que voy a tocar. And the 3 different ways that I do it, and then I'll show you the whole exercise. Sí, sus 3 versiones y luego vamos a entrar en el ejercicio del que hablamos. So, the way it's written is just 1, 2, 3, 4. Cool. And then the first variation, you put the accents on the toms La and the primera variación, fill-ins on the los snare. acentos van en los tones y el resto de notas van en la caja. If it's, oh, I should also say, do all of it in singles. It's all just straight singles. Ah, sí, todos son golpes sencillos. Straight singles. If it's a left-hand accent, you put it on the high tom. If it's a right-hand accent, you put it on the low tom. Claro, si el acento está en la mano izquierda, lo ponemos en el tono agudo y si el acento está en la derecha, en el grave. So that would end up sounding like 1, 2, 3. And then the other variation, you put the accents on the snare drum and the fill-ins on the toms. Still, left hand on the rack tom, right hand on the floor tom. La siguiente variación es inversa. Los acentos van en la caja y el resto de notas en los tones. So like this. 1, 2, 3, 4. And then the full exercise, when you practice it with the beat, will sound like this. Y el ejercicio completo con ritmo suena así.
And if you do have this book, Y si tienen este libro, which I highly recommend for multiple reasons, by the way, yo se lo recomiendo por muchas razones. they have tons of exercises with tons of different accent patterns. I just picked one as an example, but they have so many with different accent patterns, and you can find the ones you like and strengthen those. Yo cogí un ejemplo, pero hay muchísimos patrones con distintas acentuaciones y pueden coger el que les guste y aplicarlo. Cool. So let's go on to the 16th note one. Sí, vamos al de semicorchea. This is the second one on. Yeah, this one right here. Sí. Segundo pentagrama del número 2. I don't think I need to explain the process, so I'll just show the exercise. They know. Voy a enseñarles el ejercicio porque ya creo que el proceso lo conocen. I find those to be very useful for helping you to increase your mobility around the kit. Esto me ayuda muchísimo, esto creo que me ayuda muchísimo a desarrollar mi movilidad alrededor de la batería. Cool, great. Any questions on that or move on? ¿Pregunta? Eider. Yes. Cuando tocas la música, ¿cómo te expresas? Yeah, she asks, when you play music, how do you express yourself? Wow. Eider? Eider? That's your name, right? Right. Thank you. Thank you. Gracias. That is the most important part of music. Es la parte más importante de la música. I like to incorporate what I call a free play element of practice into every time I practice. I like to create some specific time to play whatever is in my head and whatever I feel. Not an exercise, not a metronome, just something that my heart feels, and sometimes that will expand my mind. Siempre que practico, me gusta dedicar un tiempo, da igual cuando sea, pero siempre, siempre que me pongo a practicar, me gusta dedicar un tiempo a tocar de manera libre. Esto significa sin metrónomo, sin seguir un ejercicio concreto y al fin y al cabo tocar con el corazón. For me, it is helpful to think of a specific memory, to conjure a specific emotion, and then play that through the instrument. Me gusta recordar y buscar memorias que me conecten con emociones y tratar de tocar en la batería, transmitir esas emociones a través de la batería. So, if you're setting out to play something happy and exciting, then maybe you think about a time that you were on a roller coaster with a friend and you try to play what you're thinking of in your head on the drums. Si por ejemplo quieres tocar algo feliz, algo emocionante, a lo mejor puedes acordarte de aquella vez que fuiste con tu amigo a la montaña rusa y tratar de reproducir ese momento que solamente tienes en la cabeza en el instrumento. So I will try to play something like that and show you what that sounds like to me.
Claro, a mí me gustaría ahora tocar algo que me recuerda a eso y enseñarte lo que para mí, cómo lo traduzco yo hacia la batería. To me, a roller coaster ride, you go up and down. So it's Y en la montaña rusa important. se sube y se baja. It's important to do that with your dynamics and with the density of your content, meaning you have to play both slow and fast, and you have to play both loud and soft. Para mí esto tiene que ver justamente con el volumen y con la velocidad que tocamos. Tenemos que tocar muy alto, pero también muy bajo, tocar muy rápido, pero también muy lento. That's what it sounds like to me. I have no way to tell you what is in your head or in your heart, but you can find that out by thinking of something specific and then trying to play what that feeling is to you on the drums. Claro, así suena para mí, pero yo no tengo ninguna manera de saber lo que está en tu cabeza, con lo cual una manera de poner tú esto en práctica es pensarlo tú e intentar traducirlo de alguna manera práctica en la batería o en cualquier instrumento. While we are on the subject of drum solo, Ya que estamos hablando del solo en la batería, maybe we can talk a little bit more about building a drum solo, constructing it so that it makes sense not only to you, but to the listener. pero quizás podríamos hablar también sobre cómo construir, cómo crear un solo de batería, no solo para uno mismo, sino también con respecto al espectador, a la audiencia. I find that a very, very important element of building a drum solo is space and repetition. Para mí dos elementos muy importantes son el espacio y la repetición. If you don't leave any space, the solo has nowhere to go. It has no up and down because you're filling all the space all the time. Claro, si no dejamos ningún espacio, el solo no va a ninguna parte porque estamos ya llenando todo el espacio que tenemos. And if you don't have any repetition, then there's no phrase that the listener can understand and digest. Like if you think about a melody or a bass line or something, an element of melodic or harmonic music, it always comes back to something. And you need your drum solo to do that as well, to have a phrase or a motif that it's built on. Claro, y con respecto a la repetición, si no tenemos ninguna frase que nosotros podamos expresar, ya sea melódica o armónicamente, el que nos oye no podrá entender lo que queremos expresar y tampoco podrá digerirlo a la hora de escucharnos tocar. Con lo cual creo que es muy importante justamente la repetición en los solos de batería. So I'll try to give you an example of what I'm talking Y about, trataré de ponerles un ejemplo, and we'll see how it goes. a ver cómo sale.
like this. So you'll notice I started with a very simple, Te darás cuenta que empecé con a hint at a polyrhythm, but it wasn't polyrhythmic at the beginning, right? It was una just pista polirrítmica, pero no lo desarrollo del todo al principio. exactly. So just that. And then I played some more content, and then came to something that did the full polyrhythm when I did the. You see how I hinted at the polyrhythm first, and then used my phrasing to complete the polyrhythm later in the solo with more content. Poco a poco le fui dando un poquito más de contenido hasta que al final ya desarrollé el polirritmo de manera total y fui avanzándolo poquito a poco, dando pistas hasta que lo acabé desarrollando. And once that was finished, I felt it was time to move on to a new phrase. I signaled the fact that I was moving on to a new phrase by incorporating the hi-hat as time and freeing my bass drum. Cuando ya sentí que esa parte había acabado, quería anunciar la nueva parte del solo de batería, empezando a tocar el charle. And I started playing faster content more like this. Empecé a tocar cosas más rápidas. Again, transitioning to keeping time on the hi-hat instead of the kick drum. Si empecé a mantener el tiempo en el bombo, lo mantengo en el charle. Stuff, you know, triplet moving patterns where I'm able to use my bass drum as part of the melodic phrasing. Pero patrones de tresillos en el que puedo utilizar el pie, libero el pie para meterlo en mi fraseo melódico. And then I built to throwing the cymbals into everything as well. At first incorporating space, and then eventually just filling all of that space to create the climax. Claro, luego fui metiendo los platos poco a poco, primero dejando espacio entre plato y plato, pero al final para crear el clímax del solo de batería, metí los platos ya de lleno. And you can certainly go up and down in dynamic more than I did, but that's just what came out of my head right now. Sí, esto es lo que se me ocurrió ahora mismo, pero vamos, puedes variar muchísimo más en cuanto a la dinámica. Cool. Any other questions right now? ¿Más preguntas? Vale, tengo una. Ram? ¿Tienes alguna preferencia a la hora de cuando tocas con una batería que no es la tuya? ¿Algún tipo de afinación especial o vas libre en ese sentido? Do you have any preference when you play your drums which are not yours, on behalf of the tuning of them? Another very good question. I play drums that are not mine all the time. Todo el rato estoy tocando baterías que no son mías. You have to make every drum set feel like an instrument, regardless of the quality. Da igual la calidad del instrumento que tengas, de la batería que tengas delante, todas tienes que hacerla sonar como un instrumento. Sometimes, when it's a poor quality instrument, I will tune the toms all the way down and make it so that they are powerful and don't have a ton of tone, but focus more on power. Cuando el instrumento es de mala calidad, trato de bajar los tonos lo máximo que pueda para que en vez de tener un buen tono, sí que tenga un buen ataque y tenga más que sea sí, un sonido potente. To me, drums don't necessarily need to sound beautiful, although it's better if they do, of course, but they need to sound good, and they need to have a character to what they do. Para mí la batería no tiene que sonar maravillosa, pero sí tiene que tener un carácter al tocarla, tiene que tener una intencionalidad. And in emergency situations, when you're really struggling with the kit, I find there are many ways to affect the kit and make it feel
more charismatic, charisma. Sí, que en situaciones de emergencia sí que hay algunos trucos para modificar la batería para que, bueno, más que sea, tenga un poquito más de carisma. I'll show you what I mean. Sí, voy a demostrarle a lo que me refiero. You can also say, sometimes I do this for creative reasons, not because I'm forced into it by the drums. Claro, algunas veces esto es simplemente una decisión creativa, no porque me obliga a la batería que tengo delante. So, Maybe show them to the... yeah, this is just a small splash cymbal. Es un pequeño splash. Now, also, these drums already sound great, so La batería suena bien. there's that. But I find that when you just take a small splash cymbal, put it on the snare drum, Si coges un splash, lo pones a la caja. it adds an element Le da un poquito of effect, almost like you're in the studio, as if you added compression to it or distortion or Suena como si something le like pusiera un that. poquito de compresión o distorsión, como en las casas de estudio. So I'll show you the difference. This is without it. Esta es la diferencia. I should take off your ring as well, yeah, so that it's the natural drum. Without. It is, now this drum rings with a beautiful resonance, but sometimes the resonance is exactly what you're trying to get rid of. Claro, esta caja tiene una resonancia maravillosa, pero muchas veces es justamente eso lo que quieres quitarte de encima, esta resonancia. This helps with that, and it also gives you an extra playing surface, almost like a secondary hi-hat. I'll show you what I mean. Sí, claro, esto no solamente te ayuda con esto, sino que también te da una superficie más sobre la que tocar, muy parecida a un charle. That's ringing too much. Está haciendo mucho ruido. So something like. You know, it gives you a little bit more options, especially, of course, with a snare in this case, to do what you want with it. Claro, te da más opciones para hacer lo que quieras con la caja. Some other things that I like to do. Otras cosas que me gusta hacer. This used to be a cymbal, and then I en su momento fue un plato. cracked the cymbal, Me lo cargué so I decided I would take just the bell. y me quedé con la campana. And the fun thing to do with this is to stack it on your hi-hat upside down. Lo puedes colocar al revés sobre tu hi-hat. So you just upside down so that it creates space and resonates. Para que cree espacio y resuene en ambos instrumentos.
you want to kind of do with it. Sí, lo que les But that's also something you can do now. Toms, lo que hace con los tonos. as I said, if you're really struggling with them, you can tune them down and muffle them, and they Si tienes problemas, big, powerful John Bonham, Keith Moon toms, you know, always not a problem. You know, even if you're playing jazz, incluso si tocas jazz. it's not ideal, but you can definitely make it work, and you can still speak in phrases with low tones. But I find that maybe if I'm playing something tighter gig where I don't need the toms as much, I might as well affect them too. And Si estoy tocando un concierto en el que no necesite mucho los tones, pues también puedo modificarlo. slightly bigger splash cymbal. This is a gong. Esto es un mini gong. Yeah, mini gong. Although you can use, I could flip this the other way and put it on the rack tom as well, and it would act similarly. Yo puedo coger el pequeño plato recortado y ponerlo en el tom y sonaría parecido. So, for example, one of the songs, Naughty Professor, the band I play with in New Orleans, Sí, una de las canciones de mi grupo con el que toco en Nueva Orleans, llamado Naughty Professor. one of the songs that was brought in for the new record Una de las was canciones del disco nuevo. something where I was playing this beat that was just and that felt good, but the harmony of the song was very La armonía bizarre. era muy bizarra. It was very unconventional. So to Poco me, convencional. in order to match the character of the song, it made sense for me to create some unconventional pitches with my playing as well. Claro, para complementar la esencia de esta canción, quería también poner algunos sonidos fuera de lo común. So I ended up playing this. And it's the same beat, it's the same El sticking, mismo ritmo, el mismo sticking, but the song to me begged to have pero que la canción me lo pedía. a weird character, you know, Fue un something poquito that rara. felt off about it, something more dissonant, something more almost machine-like, Es como una honestly. máquina. So I think you can consider a drum set that you don't like so much as a challenge or an opportunity to create new sounds or new ways of playing that you maybe hadn't thought of before. Claro, puedes coger una batería que a lo mejor no te guste cómo suena y utilizarla precisamente para investigar y para descubrir nuevos sonidos que antes no conocías y que te pueden ayudar a expresarte. And it doesn't have to be adding anything. Si no tiene por qué ser añadir algo. Maybe you play the rims instead of the toms sometimes, Pero en vez de or tocar el parche, tocas el aro de los instrumentos. you know, if it's if you want to play but this floor tom just sounds terrible for some reason. Pero si Maybe you play el tom base que tengo suena fatal. something like that. You know, you can find a way around it. Also, self-muting the drums to create variety of tone out of one drum. Claro, también puedes silenciar los parches y modificar el tono de cada uno de los parches. Then you're cutting the resonance of the drum. So say if the drum is Resonancia.
resonating in a way that you don't like, then you can just cut it yourself. Si hay una resonancia que no te gusta, la puedes silenciar tú mismo. Which, actually, this brings me to another point that I haven't talked about yet today, but which I really like, is I think it's important to incorporate elements of both linear drumming and harmonic drumming into what you do. Sí, creo que es importante a la hora de tocar mezclar forma de tocar lineal y forma de tocar armónica. Sam, 1 second. The man there had another question, maybe. No, no te preocupes, no te preocupes. Sí, No vale. era algo que no tenía mucho que ver. Okay. So what I mean by that is that you can play the same beat two different ways. One where by linear I mean none of your limbs come down at the same time. And by harmonic I mean your limbs will come down at the same time often, or at least two of them at the same time. Claro, puedes tocar un ritmo que sea idéntico, pero de dos maneras distintas. Con lineal se refiere a que cada una de las extremidades está tocando una nota a la vez, por separado, mientras que lo que él llama manera de tocar armónica es mezclando y juntando que distintos sonidos suenen a la vez. So something like this. Something like that is it's the same beat. One way is linear, one way is harmonic. One feels very full, one feels very disjointed, and they can lead to each other. Claro, son el mismo ritmo, pero tocado de distintas maneras. Uno suena muy lleno, mientras que el otro suena vacío, por así decirlo. Did you have another question? Bueno, lo que pregunto es que si la caja lateral, si la caja de la izquierda, si la acaba metiendo alguna vez en los ritmos, los polirritmos, o simplemente la tiene para ritmo para un sonido de caja distinto. Do you incorporate the left snare Side in your snare. side snare in your polyrhythms, or do you use it only to create different sounds? You introduce it with the left hand. Yeah. With the tone walk with the left hand. You use it with the side snare, or you? So Stanton Moore is very good at incorporating Stanton Moore es muy bueno. the left snare or the pandeiro into his polyrhythmic structures. Not only that, but anything he can play with the right hand lead, he can play with the left hand lead and put it over there. That's amazing to me, and that's something I'm still working on. Sí, el baterista Stanton Moore puede tocar todo lo que sea con la derecha, lo puede tocar con la izquierda. Y él Right. sigue trabajando en esto. Right now, I use it as a different tone or as backbeat reinforcement, so hit them together. Y lo utilizo con un tono distinto para reforzar el contratiempo. But that is something I'm actively practicing. It's just feels so far away for me, you know. Okay. But especially, I find it especially good for the Dilla beat, if you want to call it that, or the D'Angelo beat, the pullback beat, to create a flam between these. Something like, like. I use it for that a lot of times, and my second snare is very low, and it's a different tone. Es muy grave y me gusta para utilizarla en ritmos que se llaman en inglés Dilla beats o D'Angelo beats, son términos ingleses que no tienen. So that's more the way that I use a second snare right now. But I've only been using a second snare for about a year, so it's still been a growth process. Llevo un año for me. solamente con una caja secundaria, así que ha sido un proceso de And actually, acostumbrarse. a little trick while we're talking about the Dilla beats. Everybody loves Todo el mundo le encanta los sonidos. the flam rim shot, but you can also do that by just stretching your stick down the rack tom. Puedes hacer un sonido
lot of times I find that what really grooves is the hi-hat Muchas being veces late. lo que le da el groove a este ritmo es que el hi-hat se retrase. So you're almost creating this symmetrical flam where the bass drum comes down early, the hi-hat comes down late, and you have a flam as the backbeat that is right on time. Claro, estamos adelantando el bombo, estamos atrasando la hi-hat y luego tenemos el mordente hecho con el aro del tom principal y que luego baja hacia el aro de la caja. But if you're pulling your right hand off of the hi-hat to create Si the quitamos la mano flam, derecha para crear el mordente, then you can't play the late hi-hat the way that you want to. So I no puedes retrasar el charlo. find that you can do it with the rack tom, maybe affect a little bit of stuff, and something like that to pull back. But really, Así para echar hacia atrás. kind of the joke or the funny thing is that the backbeat is the only thing that's actually right on Lo time. gracioso es que lo único que va a tiempo es el backbeat, But it makes it feel like the backbeat is behind. pero parece que realmente está retrasado. I checked the time real Sí, quick. ahí tiene la hora. Sí, hay tiempo. Oh, 9 o'clock on the dot. Okay. We don't have much time, No nos queda mucho tiempo. but there's just one more thing Hay una cosa más that I wanted to show que me you, gustaría enseñar. and then we can open it up to a few final Y questions, luego and then we'll podemos need to be hacer un done. último turno de preguntas. So, transitioning back, we were talking about 16th notes, Volviendo hacia atrás, estamos hablando sobre semicorchea. and I think a fun thing to do Para mí lo divertido is to play 16th notes, es tocar las but semicorcheas, to phrase them with odd meter accents. frasearlas con acentos de tiempo irregular. So something like this. Algo así. I'll play straight 16th notes first, Primero, and then I'll play a 5 accent, a 2-3 afterwards. vale, luego acentuaremos cada 5 notas y un polirritmo de 2 contra 3. Can you keep time for me Yep. again? Now, I'm gonna do them in 7 instead of 5. Voy a hacer en 7 en vez de en 5. I guess I'll do 2-2-3 maybe? 2-2-3? Dos compases y luego 3. Cool. 1, 2, 3, 4. And because it's odd meter over the 16th note pulse, you'll have to sobre un patrón de semicorchea. find a way to make it fit back into 4. It won't necessarily work out perfectly. Para volver al ritmo. And also, again, this is an exercise and you should take it and run with it, so maybe it ends up sounding something more like this. Sí, es un ejercicio que bueno, pueden anotar ustedes.
want to do with it to mix Creo que those quiero up. hacer con eso. Yes, and then I don't think I need to show this, but you can do the same thing where you use triplets as the bass and superimpose the accents of 5 or 7 with triplets, or kind of however you want to take that and run with it. This is a starting point. These are just exercises, and please, you take them and make them musical. Claro, esto es un ejercicio, esto es un punto de partida y podemos frasearlo en el tresillo, como queramos hacerlo, y en definitiva, háganlo a lo propio de ustedes. Let's get to the last question. Yeah. Are there any final questions or anything you want me to illustrate or anything? Simplemente, tanto en los ejercicios que ha mostrado, Pregúntale a él y yo ya le voy diciendo después. en los ejercicios que ha mostrado, como en los ejercicios que ha hecho, mostrando los ejercicios, se ve que, o sea, tiene una precisión en el bombo. Y no sé si nos podría decir algunos ejercicios básicos para que los bombos suenen bien precisos. Okay, yeah. como He el said dos. in the exercise that you played that you showed a very precise playing of the bass drum. Could you show some exercises to developing the To developing the bass drum? and precision of the bass drum? Yeah. There's an exercise I like to do with the bass drum Hay un ejercicio que me gusta hacer con el that helps bombo, me think of it in many ways. que me ayuda a desarrollarlo de distintas maneras. It's very simple. Es sencillo. It just goes like this, Funciona de la siguiente manera. with a metronome. Con metrónomo. And then also, Y también, if you have any type of method book, si tienes cualquier libro instruccional, then you can be creative with the method book. puedes sacarle creatividad a eso. So, for example, a lot of times I will play something in Ted Reed syncopation like this, Algo del libro de Syncopation de Ted Reed. where instead of playing the bass drum line, I play the bass drum as the snare drum part. Claro, So, en vez de and- tocar la parte del bombo, toco la parte que tocaría la caja. And play a full beat. Can you hold this for a second? I'll try to read it and he can still see it. So playing like up here, The first or the second one? I'm gonna go through them. Okay. You know, so like 1, 2, 3, 4. One, two, two. Something like that, or even better if you find something with 16th notes. Mejor incluso si So, encuentras algo con semicorchea, so that way it's a little more complex. sea un poquito más complejo. Ahí que estaba sustituyendo la caja por el bombo. Exacto. Estaba dándole la vuelta al ejercicio. And then also play along to music and learn those beats. I do that all the time. Earth, Wind and Fire, James Brown, whatever you like to listen to, you Claro, know. toca con música y escúchalo e intenta reproducirlo. O sea, James Brown, Earth, Wind and Fire, lo que sea que te guste. If you hear a bass drum pattern you like, learn it. No Si problem. encuentras algún patrón de bombo que te gusta, tócalo. Apréndetelo. Espérate, creo que tenías una segunda pregunta, pues. Vale, que como te vi... Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando, es decir, antes hablaste de cómo crear un solo, una improvisación, ¿no? Cuando tú haces un solo, es decir, tocando un ritmo y haces un par de compases, ¿sueles utilizar el mismo material cuando tocas jazz, cuando tocas rock, cuando tocas, ¿sabes lo que te digo? O swing, o rock versus jazz or swing, It's a good question. That's a good question.
It's more about, well, it depends. I use more doubles when I play jazz. We'll say that. Utilizo más doble cuando toco To begin with, but also it's more about kind of a context or a feel. Like maybe jazz is. Contexto del sentimiento. Maybe jazz is. And maybe rock is. You know, is you focus more on moving down the toms, and maybe you don't do any of the 5-stroke roll fill-ins. You know, jazz. Rock. Claro, a lo mejor en el rock simplemente lo que Same phrase. Los redobles de 5. 2 different ways to do it. You maybe, I find rock moves down the kit more, Para mí el rock baja and jazz moves in new directions very often. Whereas rock, that same phrase would maybe be. Where you end it, you know, you kind of move it down. Does that answer your question? Yo lo pregunto porque muchas veces pasa a la batería que hacemos un solo y para mí en muchos casos nos desviamos de lo que estamos tocando. Y por eso te lo he preguntado. Of the style we're playing. That's why I'm asking you. Yeah. Okay. That's a good point too. That when you're taking a solo, Cuando estás haciendo un solo, you want it to feel like part of the song. You don't want it to feel parte de la like canción. everybody was playing the song and then all of a sudden there's a drum solo and then you go back to playing the No song. se trata de que todo el mundo esté tocando una canción, luego hay un solo y de repente se vuelva So you want to make sure that it fits with what's going on. Sí, tiene que encajar. And that is definitely important. You don't want it to just feel like a departure from everything. Definitely. At this point, I would like to know who are the drummers that you love, the past, the present. I mean, old school drummers, Yeah. new drummers, Yeah. and if they have created your style, your own style, mixing all of them. Definitely. ¿Cuáles son tus influencias y cómo te han convertido en la batería que eres? I'm gonna list some drummers who I love, rapid fire, and I'm not intentionally excluding anybody. But so Buddy Rich, Max Roach, Elvin Jones, Art Blakey, jazz, fantastic. Mitch Mitchell from the Jimi Hendrix Experience. I think he doesn't get enough credit for combining jazz and rock the way that he did. No se da mucho crédito por combinar el jazz y el rock como lo hizo él. Of course, the power monsters like John Bonham and Keith Moon, definitely. Dave Weckl, Vinnie Colaiuta, Billy Cobham for the fusion style. I like them a lot. And for some of the modern guys, Mark Juliana, Chris Dave, David King from the Bad Plus. He plays with a band called the Bad Plus. Questlove is amazing as a beat keeper. I don't think it's tough to find anybody who has such a consistent groove and tone on the drums like Questlove. So that's an incredible thing as well. Those are some. Sí. Questlove, no sé si lo conocen alguno de ustedes, pero Questlove, sí. The Roots. The Roots. Yeah. Yeah. The big man. Big man, yeah. Big hair, big man. Era. Yes. ¿Cómo puedes tocar viendo la misma partitura, los mismos movimientos y el mismo instrumento? ¿Te refieres a que cómo puede tocar la batería a la misma vez que está leyendo? O Tan rápido. Oh yeah, how do you read and play the drums? How do you read music and play the drums so fast in such a fast fashion? Practice. Práctica. You have to read when you're playing a measure. You need to be reading the measure after. Okay, cuando estás tocando tienes que estar leyendo ya el compás que viene después del que estás tocando tú. A lot of times, I will read 4 measures. Muchas veces leo 4 compases. Memorize those
those while I'm playing them, memorizo mientras los toco. and then read the next 4 measures while I'm playing those 4 measures. No memorizo los siguientes 4 mientras estoy tocando los 4 en los que estoy. That is very difficult, though. You have to. Muy difícil. You have to build a foundation of knowing what rhythms look like first before you can start doing it. Cómo aparecen los ritmos para luego poder combinar. Okay. Maybe one more? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque si no cerramos. Estamos fuera de tiempo, pero antes de irme me gustaría extender mi sincero agradecimiento a Agrupación Música San Marcos. Town Hall de Trieste. Su fabuloso talento y pasión, maestro de batería. También un gracias especial a Rainier por su excelente interpretación. Sin él, no tengo sentido. Finalmente, desde el fondo de mi corazón, necesito agradecer a Rumen Rodríguez. Sin él, nada de esto sería posible para mí. Ha sido un verdadero honor y un sueño hecho realidad para mí estar aquí. Muchas gracias a todos. Buenas noches.